Trump, haut, Abfahrt und Allengang. I'm reacting to this skit by Extra 3. Skit, or I don't know what it's called, but let's see how this goes. I'm not too into politics. I mean, I'm definitely keeping up with some of the stuff that's going on right now, but in terms of like commentary on politics, I generally don't do that. But let's see what this is about here. Extra 3. Herzlich willkommen zu Extra 3. Extra 3. Extra 3. 3. Vielen Dank. Eine neue aktuelle Ausgabe von Extra 3 in einer, ja, wieder mal turbulenten Woche. Der Nahe Osten steht in Flammen und die Welt stellt sich besorgt Fragen. Die einen fragen sich, ist Israels Angriff auf den Iran gerechtfertigt? Andere fragen sich, ist der Iran schon in der Lage, Atomwaffen herzustellen? Wieder andere fragen, wird Amerika Krieg gegen den Iran führen? Und Donald Trump fragt sich, Yeah, I saw a post on Reddit today of this kid or this teenager who was freaking out, thinking that because he's Canadian and Iran just got attacked. Is that what happened? I don't know. He's scared that he might get drafted into the war. And but people are saying that that's not the way it works, especially because even in World War II, the draft was frowned upon, and people were fighting against it. And now, with the way the world is, it's even way less likely that a draft, the way that it's happening, would happen. And also, another argument was that there was a baby boom like back then, which meant that there was a lot of potential people to go to get drafted. And there's even way more than that now in terms of people in our country. And so the chances that you'd be forced to go to war, I think their argument was that it wasn't as high. Anyways, that just came to mind. I might as well just say that. Like, that's what I know so far of what's going on. But I'm not sure exactly what happened in Iran yesterday or today, but I know that something happened. So maybe I'll learn that too. was bin ich heute eigentlich wieder für ein geiler Typ? Auf die Frage, ob er militärisch eingreifen will, äußert sich der mächtigste Mann der Welt zurzeit so. I may do it, I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. Yeah, that's pretty stupid. The most powerful man in the world is like, nobody knows what I'm gonna do. I mean, I guess, like, it's war, right? We're talking about war, so he's not gonna be like, I've decided that, like that 2 months from now at approximately this time, yeah, I'm gonna do it. So like, no, that's pretty smart. He's not gonna just why telegraph what you're gonna do. You should, yeah. Vielleicht mache ich Krieg, vielleicht mache ich Bubu. Wer weiß das schon? Ich weiß es nicht. Kommst du heute, kommst du morgen. Es ist, wie es ist. Piep, piep, piep. Donny hat sich lieb. Den G7-Gipfel musste Trump ja vorzeitig verlassen. Okay, Trump had to leave the G7 summit. Ich muss zurück, sobald wie möglich. So he was at the G7 summit and he had to leave early. Ich werde noch mit diesen wunderbaren Staatschefs zu Abend essen, aber ich muss früher zurück sein. Ich wünschte, ich könnte bis morgen bleiben. Ja, aber leider. Ich muss But unfortunately, I have to go. los. Leider habe ich nämlich mehr Bock auf G1 als auf G7. Er kann es ja wahnsinnig schwer aushalten, wenn es mal kurz nicht ausschließlich um ihn geht und auch andere was sagen. Yeah, eh? It's so okay. He doesn't like it when things aren't about him. Dabei sind ja wirklich alle um ihn herumgeschlichen und waren Other people were saying something too. In fact, everyone was sneaking around him. bemüht, sich tunlichst so zu verhalten, dass der Irre nicht ausrastet. Haben Sie das gesehen? Der Premier von Kanada, Mark Carney, hat beim Gespräch mit Trump offen die Hände zum Gebet verkrampft. Der britische Premier Keir Starmer hat wie ein Dienstbote Zettel aufgehoben, die Trump runtergefallen sind. And we just signed Okay. a document. This is Everyone's kissing his ass right now. Well, and Trump's like, Das hat er extra gemacht. shit. Ich bin sicher, Trump wollte, dass Starmer sich für ihn bückt. Und alle haben permanent gelächelt, vor allem Friedrich Merz. Das hat er ja er hat es perfektioniert. Das ist sein Friedrich Mars. Are you guys? Like, is he a German person, politician? Trick.
Angela Merkel war da anders. Die war 2018 gegenüber Trump sehr dominant. Hier das Oh, Angela Merkel. Yeah, look at that, eh? Bane. Okay. Ja? Okay. Ganz andere Geste, auf den Tisch gestützt, Sitting on the kampfbereit, table, ready to wie fight. ein himmelblauer Panther. Da haben sie schon 2 Tage lang Okay. verhandelt und es wird gemunkelt, sie habe extra kein Deo benutzt, um ihn fertig zu machen. Hilarious. Fand Trump damals nicht gut. Merz macht es anders, der lullt ihn ein. Mit Freundlichkeit, der lächelt immer. Egal was war, achten Sie mal drauf. Merz lächelt immer. Beim Besuch im Oval Office hat er natürlich gelächelt. Vor dem Weißen Haus, Merz hat gelächelt. Jetzt beim G7-Gipfel ebenfalls lächeln, auch wenn das Lächeln hier so aussieht wie in dem Moment, wo der Urologe sagt, drehen Sie sich bitte mal auf die Seite. Aber Since you're on your side. Well, I mean, he's a different personality than Angela Merkel, right? And I'm definitely like, well, actually, I don't know how it is in Germany, but I imagine like a female in a political position is going to be like more, aggressive than like a male because how else do you get there when like the rest, like most females are like not, I don't know. Just wondering. I'm guessing there's other ways for a female to end up in a political position, but I guess I'm just, generally, yeah. Anyways, Merz lächelt immer. I hope that Ihre didn't sound Reaktion, sexist. That's not die what my point sauerländische is. Mona Lisa. Okay, that's hilarious. Und ich bin sicher, als Trump gesagt hat, ich muss los, Leute, sorry, und als er dann weg war, haben die Sektkorken geknallt in den Rocky Mountains. Natürlich, die waren alle erleichtert. Haben Sie gesehen, wie Macron und Meloni heimlich getuschelt haben? Hier? Georgia, der Vollidiot, hat mir eben gesagt, dass er abreist. Das heißt, der Durchschnitts-IQ im Raum verdoppelt sich. It means the IQ and the average IQ doubles. Ja, wir Erwachsenen sind wieder unter uns. Ja, er will sich angeblich um den Nahen Osten kümmern. Ja, wie denn? Ich meine, der hat doch keine Ahnung. Weißt du, was er mir erzählt hat? Weißt du das? Persischer Golf ist mein Lieblingssport. What? Wladimir Putin hatte sich ja als Vermittler angeboten im Nahostkonflikt. He was there? Oh, he was okay. Wladimir Putin, und natürlich hat Trump auch dazu eine glasklare. Can you imagine like being in the room with someone like him, like Vladimir Putin, who's just been like, I mean, jeez. And I guess all of these guys are just like sending men to go die while killing other people in other countries, just like by the millions, it seems like. Okay. And then he's just gonna hang out and have dinner with this guy and talk about stuff. Like, wow, the way the world works, eh? But Inszenierte Meinung. Erstmal hey. tolle Idee. Natürlich, Putin, wer sonst? Und für die ersten freien Wahlen im Iran dann Kim Jong-un als Berater. Ja? Und dann, ach nee, doch nicht. I said, Vladimir, let's mediate Russia first. You can worry about this later. Ja. Trump ist ein Mann, der nur seinen Impulsen folgt. Deswegen ist es auch nur konsequent, dass er gerade einen persönlichen Feldzug führt gegen Universitäten, gegen Wissenschaft, gegen Fakten. Er allein. Right. Like, I'm not trying to say that like Trump is the best guy to be doing this job, but I'm just saying like you kind of have to be like thick skin is like a major understatement to be meeting with people who like this is like these people are doing like imagine it's like you're trying to have a dinner with someone and try to convince them not to like slaughter a whole country or something like that. Just like that's the scale of like these conversations. Like a normal person, how many people, like how many of you think that like you could just be in a room like that and like and just like stay really cool when you're just talking to these people? And then it's like, and then you're representing your country too on top of that. Like there are people like, like Twitch streamers are out there worrying about saying the N-word by accident just to like a bunch of 15-year-olds, okay? Imagine if like instead of that, you have to not say anything slightly, slightly offensive to this guy or whoever else is in the room. Like insane. Anyways. Seine eigene Plattform heißt deswegen ja auch Truth Social. Und wenn das, was er sagt, nicht stimmt, dann stimmt es erst recht. Leider ist Trump mit dieser Strategie schon ziemlich weit gekommen. Die Relativierung von wahr und falsch
schreitet voran, auch in anderen Gesellschaften, auch bei uns in Deutschland. Und das ist ja der Zustand, den Populisten erstreben. Es kann alles richtig sein, es kann auch alles falsch sein. Es kommt darauf an, wo man sich informiert und ob die Wahrheit zum eigenen Gefühl passt. Irgendwo. Das merkt man inzwischen auch schon Quizshows an. Okay. Let me just see, just make sure I completely understand that last part of what he was saying, because he's basically setting up something, Ob die Wahrheit zum eigenen Gefühl right? passt. Information on whether the truth matches your Irgendwo. own Das merkt man feelings inzwischen. somewhere. Is that what's supposed to happen? Because the way that sounds, it kind of sounds like confirmation bias, which is not what you're supposed to be looking for. But maybe I'm just missing reading that. You can already see this in the quiz shows, and now we're going into a quiz show. Hallo und herzlich willkommen zu Was weißt du schon, der Quizshow, in der dich elitäres Mainstream-Wissen nicht weiterbringt. Unsere Mitspieler sind Hartmut. Okay, where elite knowledge won't get you anywhere. Elite mainstream knowledge won't get you anywhere. Interesting. Our fellow players are Harmut, a scientist, a science-critical Patriot aus patriot from In seiner Freizeit gibt er Gelsenkirchen. benachteiligten Jugendlichen Nachhilfe in Reichsbürgerkunde. Cool. Sabrina, eine Reichsberg studies. Is that a real thing? Influencerin mit einem Okay. Successful astral magic influencer. super spannenden Podcast über die linksgrüne Weltverschwörung. In ihrer Freizeit bastelt sie Traumfänger aus dem Fell ihrer Katzen. Hello, Bratty From her 25, cat's die fur. erfolgreiche YouTuberin und TikTokerin, die einfach keinen Bock hat auf Politik und Who so doesn't care about Scheiß. politics. Mit der heutigen Siegprämie And so würde it's sie like die that. Küche renovieren. That's like me. Yeah, okay. She's representing me, basically. Price money, she would renovate her Ist kitchen. nämlich explodiert. It explode. Christian Ehring. What? Unsere erste Frage lautet. And wait, and Eric. Unsere The erste Frage. Christian Ehring. Unsere erste Frage. No introduction. That was good. Okay, was weißt du schon? Okay, our first question is... Wer ist schuld am Ukraine-Krieg? Ist es A. Russland oder Sabrina? B. They only gave one option. What is wrong with her? Ist richtig! Wait, what? 2000 Did they Sabrina. give both options or not? B. Yeah, no, it's an A, Russia, or... Okay, yeah, I'm just making sure I got that right. Ist richtig! Well, she's a psychic, of course. Entschuldigung, hatten Sie Like- überhaupt schon gesagt, was B ist? Was B ist, ja, habe ich eben gesagt. B ist richtig. Zuhören, Blockflötengesicht. Frage Nummer 2. Was ist schlimmer? Klimawandel oder Tempolimit? Ja, Egal. das ist zwar nicht richtig, aber ich mag deinen Style. Das sind 1000 Punkte für Hello Bratty 25. But I like your Und nochmal style Frage auch an here. die anderen Kandidaten. Was ist schlimmer? Klimawandel oder Tempolimit? Wait, so she just got 1,000 points and they keep playing the same question on the board, but just like, hey, you're cool, like, yeah. In Anbetracht der globalen Auswirkungen würde ich sagen, ganz eindeutig, der Klimawandel. Grillverbot! Das gibt es nicht. Grillverbot ist richtig. Natürlich ist Grillverbot am schlimmsten und damit 4000 What? Punkte für Hamburg. Christian, Hold on. das Okay. ist zwar nicht richtig, aber ich mag deinen Style. Das sind 1000 Punkte für Hello Bratty 25. Und nochmal die Frage auch an die anderen Kandidaten. Was ist schlimmer? Klimawandel oder Tempolimit? Christian. Na, in Anbetracht der globalen Auswirkungen würde ich sagen, ganz eindeutig. The global impact, I would say definitely. Das gibt es nicht. Grillverbot ist richtig. Natürlich ist Grillverbot am schlimmsten und damit 4000 Punkte. What? That wasn't an option. Okay. All right. That's awesome. 4,000 points. Wow. Zur Diskussion. Ja,
das behauptet ihr immer, ne? Und dann zack, nehmt ihr uns die Bratwurst weg und ersetzt sie durch eine sauteure Wärmepumpe. Wieso Wärmepumpe? Just explains why. Wärmepumpe. Frag mal meine Mutter, die Ölheizung funktioniert noch astrein. Ja? Wer soll den Scheiß denn bezahlen? Meine Mutter kriegt gerade mal 800 € Rente. Das tut mir leid, aber da habe ich Ja, doch... das sollte dir auch leid tun, du Öko-Fascho. Du willst nämlich dem Volk nur deine irrsinnige Ideologie aufzwingen. Was, Moment mal, niemand will hier... Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich find's voll schlimm, wie du gerade versuchst, uns hier zu gaslighten. Du GZ-Erpresser! Ja, genau, wir lassen uns von euch nicht And mehr she's still verarschen. being a psychic. Like, even there, she finished her sentence. Not a big deal, but still interesting that that's what happened. Okay, yes, exactly. We won't let you fool us. Du GZ-Verpresser. Was soll das heißen? Ihr lasst euch von uns nicht mehr verarschen. Wer ist uns? Es heißt übrigens Rundfunkbeitrag. Wow. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal, Christian. Also, erstens fluchen wir hier Hier nicht. gucken nämlich auch Kinder zu, du Arschloch. Ja, aber Entschuldigung, wer ist uns? Zweitens heißt es nicht, wer ist uns, sondern wer sind wir? Das tut sich nämlich deutsche Grammatik nennen, du Vaterland. Wer sind wir? Wer sind uns? Wer sind wir? I think, okay, I think both, I'm guessing, you can let me know, both of these are grammatically correct depending on the context, but she's just, like, just imposing a different context. Alright, that's what you call German grammar, you treat. Okay. Verräter. So, und drittens, es kommen ja noch ganz viele tolle Fragen, bei denen Sie dann Still a lot auch of questions noch coming mal up, können. where you ist can so win ein again. schlechter Verlierer. Okay. Und ein Öko-Fascho. Und er ist voll alt. Wow. Hier ist unsere Frage Nummer 3. Sie lautet: Für wie viele Amtszeiten kann sich ein US-Präsident höchstens wählen lassen? 124! Warm. Hartmut, Wha- Otto von Bismarck. wärmer. Wait, what? Okay, how many? They're asking how many terms can a president have at most, and his answer wasn't even a number. Okay, warmer. Okay, Die 25. Egal. doesn't matter. I'm very hot. Das ist tatsächlich korrekt. 5 Punkte für Christian. 5 points. Moment, also, soweit ich weiß, waren das früher mal 2 Amtszeiten, aber das haben die gerade geändert. Nein, das haben die nicht geändert. Das sind immer noch 2 Amtszeiten. Das steht so in deren Verfassung. Ja, aber vielleicht lügt die Verfassung ja. Weißt du's? Ja, ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, was ich glauben soll. Ich meine, ich bin ja nicht so ein abgehobener, elitärer Arsch, der anderen Leute seine Mainstream-Wahrheit aufzwingen will, nur weil sie jetzt Wait, what? Who wants to force mainstream truth on other people just hier auf because? so Moderationskarten steht. Okay, deshalb vergebe ich an Sabrina. Oh, that was cool. weil sie jetzt Hold hier on. auf Leute seine Mainstream-Wahrheit aufzwingen will, nur weil sie jetzt hier auf so Moderationskarten steht. Okay, deshalb vergebe ich an Sabrina, an Hartmut und an Hello Bratty 25 auch nochmal jeweils 8000 Punkte! Und das war's auch schon wieder. Sabrina gewinnt. Why? Okay. Sabrina wins. What? Und das war's auch schon wieder. Sabrina gewinnt. Nein, Wie? Nein. nein, ich habe gewonnen. Was? Ich habe 100.000 Punkte, Sabrina nur 5.000. Nee, ich habe 10.000. Das ist Oh, aber okay. immerhin weniger als 100.000. That's less than. What are you doing? Du hast überhaupt keine 100.000 Punkte. Du hast genau 5. Ich hasse Zahlen. Fake News. No. Fake News. Ich bin der größte Quiz-Experte, den die Welt je gesehen hat. Keiner versteht mehr von Quizshows als ich. Ich gewinne immer. Und habt ihr überhaupt schon mal Danke gesagt? Ich liebe dich mit deinen Alpha-Mail-Vibes. I love you with the alpha male vibes. Okay. Willst du mein neuer Papa sein? Nein. Wow. So wie es aussieht, haben wir einen neuen Very großartigen trendy. Gewinner. Es ist Christian mit 100.000 Punkten. Das gibt's doch nicht. Das war Was weißt du schon? Machen Sie's gut. Bis zum nächsten Mal. That was amazing. Wow. That was, let me just that
Yeah, so someone suggested that I watch this Extra 3, and that was really good. Like, hilarious. And I'm gonna watch more of those, right? And if you have any more suggestions that are like that, like it just has to be silly and or surreal, I like that stuff. So why am I what come on. I'm trying to get in the center of the thing. So yeah, so if you have fuck. So if you have any more of those, come on. Get in the center. Is this right? Is this straight? Wow, this is really hard. Guys, now my head is now my shoulders need to be squared up too, guys. I can't do this.